ujiintroduce jina yako na uko wapi kwenye maisha. So mimi naitwa Jack Daniel and nimemaliza form 4. Naitwa Beneza Pondo, nimemaliza high school bana. So mimi naitwa Isaac Obiero, niko campus first year second semester nasomea architecture na interior design. Mimi naitwa Emmanuel Mumo na niko high school naenda form 3. Niko form 2 naenda form 3. Yeah. So sasa niulize, since nyi wote amkai mmekuwa high school kitambo sana. So niulize, kuna in shule kuna kuangana sort of pressure ya kukua mtu fulani? Shule iko na pressure, as in kukompea na venye Raima ilikuwa na high school pressure huko ni mbaya. Alafu as in uko sika, unajua unaulizanga wase wanakwambia ati ukue wewe, as in venye unaambianga mse unajiaccept, unajua identity yako. As in kwa ground haikuangi rahisi useme tu mimi najijua juu life itakuweka situations zingine, vitu zingine tu utafanya, si ati ile unataka, ni vile hauna option. Kasi shule yetu wase ni sijui nisemaje, watu ni kaa thugs huko. Na ukidai kusurvive shule yetu lazima ujoin hizo gang zao. Kama kuna drug dealers shule, kuna sana tumia hizo drugs, wase wengine hadi wako kwa gangs, vitu kaa tu hizo, as in robbery, vitu kaa hizo. Lakini saa kuna venye wanaifanya wakikuwa shule, kuna venye wamepanga system yako kwa shule. Nasema kama venye mimi nilijoin form 1, at least hapo kulikuwa na form 4 mse anaweza kuprotect hivi. Lakini saa venye hao wanaenda unabaki solo, na ile ukienda tuambie mode kuna mathag nini na una evidence hata kutake serious. Alafu ukienda kwa city, life yako saa imeishi hapo juu wanakufanyanga vitu zingine tu mbaya. Kashi shule tu unaweza mwagiwa maji kwa mattress, ama sijiko unajua safarians walete tu umwage sukari kwa bed yako alafu azilete hapo ndani. So ujui nini inaendelea, kenda tu kudozi, hizo vitu zinaumanga vibaya. Ama box yako yake kwa field katikati ya usiku, azin wanakutesa tu ndo ufanye hiyo. Alafu kuna hii peer pressure kukua cool kid, kila mtu hiyo wanataka kujulikana. Sasa wewe unaona maybe umetoka background humble, uko kuna mabombe wanakaa mse hiyo akosangi tu canteen tu kila sani. Afu niliana kwa anataka kujoin hizi vitu ndo at least weke tuseme kama umetoka humble background au unajua wewe huwezi itisha pocket money juu haiko. Saa na plus shule inakuanga hard, kasa wewe unado shule ni hard. Sasa inabidi tu yani unanga option, unafanya hizo vitu juu life situation yenye huko. Unaweza sema ati unaweza jaribu wiki moja, inafika point unasema tu inabidi tu ufanye. Sasa hiyo ndio pia pressure yenye iko huko sasa. Difference ni kubwa because unapata high school ni kitu, ni level nyingine. High school pressure kwa high school ni level nyingine because uko na pressure kuna kutoka kwa wazazi hadi unafika point unajipressure because okay, mbona nisipopita nitaambia nini mama. Alafu unajua primary ni kitu, unajua primary kwa ABCD na history yote iko na choices. So hapo hata usiposomea hakuna vile utafeel okay, hata ukifail itakufail. But now high school unapata ni hadi usome, ni hadi upate hiyo pressure ya kusoma. Ukiwa primary unajua primary zingine zina suspension, so like unaweza fanya kitu alafu bado unabaki shule unasoma, ni punishment unapatiwa ama unapigwa. But now unapata high school ukipata ukiwa kwa shida unaweza enda nyumbani, utaambia nini mama? Kuzi unajua hadi ukienda nyumbani kuna inafikaga point yenye wazazi hawataki kusikiza, wewe bora tu uko kwa nyumba. Unapata point nyingine uko innocent, like hakuna kitu umefanya, ni ile tu yenye unatembeaga na watu fulani, unatembea na gang fulani ama type of people
lazima tu kuwe mahali kuna hawa wa kusoma, kuna hawa nini, kuna hawa hata achana wa kusoma because hiyo iwezi kuwa gang, but like lazima ukuwe mahali si ati unataka lakini ile unajipataga tu. Ni kugumu high school, pressure iko huko. I'll speak I think in all angles. I think from primary to high school to campus. So first of all, I'll start by telling people like be yourself. As in pressure watu wanakuanga nao ya jaribu kuwa seme cause umeona cool kids and you try being like cool kids. Hiyo pressure utapata inaanzanga at a certain point in primary school. At that point yenye unaonanga seme rafiki yako ama your deskmate amebeba a certain type of food ama mbeba a certain type of lunch wenye wewe hukuwekewa and siati okay actually sikupenda kwako, it's from where you it's like ni kwenye umetoka. Hiyo ni pressure like unapatanga tu mtu anajekea bure and at the end of it all utapata nyo mwenyewe unajiumiza because hakuna in any way to affect bishte yako. In high school yes there is pressure, but when I was in high school there was this pressure kusoma and stuff na nini, but then at the end of it all inafanga point huku mbele huku campus ukifika miaka fulani, watu wanasema ukifika miaka fulani utakaa chini uanze kufikiria uone yenyewe nini. Okay, in campus ile pressure iko si mingi, ile pressure iko tu campus ni pesa. Ati juu best yako unamuona. Okay, personally mimi nasomea Westlands and you knowing Westlands we still ni kwa mabombe, ni kwa watu wako na pesa. So you go to school unaona cartel ya marafiki karibu the whole school, watu wana pesa nini, you knowing yes kwani mko na okay maybe mko nayo ama hamna, maybe kuna mtu anakusponsor or anything, lakini unapata juu mtu anakula lunch kasa shule yetu the cheapest food unaweza pata ni 80 bob mtele mbosho. Unapata juu beshte yako anakula sasa shule yetu karibu na street kitchen, unapata beshte yako anaenda street kitchen you are like we akuja tu kukuchocha we boys si tuende street kitchen. Mimi siwezi afford juu unajua kitu Pastor Bero anakupea haitafika hapo, na hakuna vile utamwambia mzae mimi babeshte wangu anaenda kukula place fulani na fulani so nataka pesa fulani na fulani. Mimi kuna kitu Pastor Bero aliniambia at one point, know yourself, know who you are, ukishajijua hizi pressure mingi zenye zitakuwa personally utakuwa nazo, maybe ile pressure utapata ni ya masomo, so kuna vitu huwezi fanya. As in the people surrounding you I think, and it also like matters the people surrounding you, hapo ndo utajua kama uko na pressure ama hauna. So kama mimi kwetu mimi najua I know where I stand, personally I know where I stand. The moment ushaji realize wewe mwenyewe you know who you are, wewe ndani yako unajua nini unataka in life, kuna vitu utapata utaifanya. God sent the Holy Spirit to be a helper, si ndio? So like when you have the Holy Spirit with you, like when you're walking with the Holy Spirit, kuna vitu zenye hautafanya personally, hautafanya vitu kama hizo drugs and stuff though the pressure is there, lakini hakuna vitu utafuata. For me, I believe as a man you should first be sober, because in this life as a man you are the one utakuwa na make some decisions, and if you make a wrong decision at the end of the day itakuwa haunt ama utakuwa happy. So the first thing is, as a man, the decision unaenda ku make, will it haunt you or it will make you happy? Second thing, ndo hawezi kuwa responsible 100%. For me I believe I can't be responsible kama mimi kazi yangu ni kuvuta na kupiga hizo pombe hizo nini, because nitasema okay nimepata salary, so my first thing itakuwa pombe, unaona, ama hizo stuff ni smoke nini. Sitafanya my family as a man haitakuwa happy because of what I'm doing. Sipeleki what, like I'm not giving them the enough, because most of the pesa inatumia nitapeleka wapi? Kwa pombe na hizo stuff zote. The other thing is, are you going to show a good example to your children when you grow up? Like you have a family, are you going to be a good example? Are you going to, wewe kama mwanaume wasewa, your children, will they be proud of you? Unaona, utakuwa ukiingia kwa nyumba and people like they listen to you, unaona, because ukiwa mlevi utakuwa tu hadi kila unaongea tu ulevi tu, unaona. So I think you need to be a good example
show your children a good example. And the other thing is that ukiingia kwa hiyo nyumba, are you happy, are you proud of like nimeingia kwa nyumba, at what kind of situation are you, unaona? Because I think paro akiingia kwa nyumba, like a father when ameingia kwa nyumba, kama ako sober, kuna pia ile respect na pia kuna vile utamsikiza, unaona? Lakini msee akiwa mlevi au kuna utamsikiza, kuna ile heshima itakuwa ile yenye nafaa kuwa. And yeah, life inataka vitu nyingi kwako, na hivyo ndo life yangu imekuwa since niko mtoi, azini yangu imekuwa tough. Man, sa ikafika point yenye unapitia vitu mob, na unaona kawe ni boy, kuna venye kama mimi niko na bro mdogo, mama anasemanga kitu mbaya ikifanyika mimi ndo na influence, ama anafaa, yani mimi nafaa kwa example ya apite ama nini. Yani unaweka hiyo situation ya responsibilities kama venye mimi nimwambia, azimi si day responsibilities, mimi huambia tu ukweli. Sitaki unipush ati jumini mwanaume nafaa kufanya hivi. Mimi hupenda kusoma Bible by the way. Kuna hiyo verse inasemanga ufuate kingdom ya Mungu, then kila kitu itaongezeka. Alafu kuna challenge na hiyo kwanza. Azinsa ndo nilikuwa nakwambia kai swali unatuuliza, life inataka vitu nyingi kwako kama mwanaume. But ukiangalia Bible mimi inaniambia nifuate Mungu kwanza, then hizi vitu zote zitakam. Jumi yani sidai hiyo mtu anakuambia ati jua ni mwanaume unafaa kufanya hivi, unafaa kufanya hivi. Mimi huenda kwa Mungu. Mimi napenda kusoma Bible, napenda kuomba before anything, na natakanga nijue kingdom ya God kwanza. Juu ukijua Mungu atakupanga. Kama venye Pastor George alisema, David alikuwa tu na life yake, alafu yeye alikuwa mtu wa Mungu, alikuwa anacheza Mungu yo hapo, ndo Mungu sasa akampanga kwa king. Usiache life ikupange, wacha Mungu akupange. Ziko na ni feel ideal man ni mtu responsible, because responsibility kwa men ni kitu kubwa, ni kitu lazima. Because you find mimi kwetu I am the only son. Niko na sisters wawili na mimi ndio the youngest. Okay, I have a twin sister but mimi ndio the youngest, yeah. But unapataga tukitoka twende mahali kama church tunakathika, but tukikuja place, okay, tukitoka tu kwa nyumba unapata mom akitaka kuja tuko wapi, atapigia ule mkubwa ako form for sai, atapigia huyu sister yangu mwingine, atanipigia. Akitaka kuja tuko wapi, atanipigia. Unaona, like your responsibility. Akitaka kuuliza tumefika wapi, ni mimi atapigia. Like kitu ikiwafanyikia, hata ulize mkubwa, ataniuliza mimi, because of the responsibility that is bestowed on men, on this gender. Also to add on that, I think the first thing an ideal man is, number one, is God fearing. You should like know who's God, and you should like, you know, like as in unajua Mungu and you serve him and you are saved and all that stuff concerning God. Then responsibility. There is no utaniambia uko kwa baa unalewa na uko na familia kwa nyumba inakungoja ati inakutegemea, all because you have money. I can give a short story. There's this friend of mine, and I won't say his name, but there's this friend of mine. He told me once that he has a father and he has a mother, but he lives alone. Number one, because the father like doesn't literally care about the family, so he took it upon himself to like go hustle na kusaidia familia, only to come and realize the mother has another husband. So the mother left, the father has gone. The father is alive, as in kama mnapata naye kila siku, ukimwambia shida zako, the only thing he can give you is 20 shillings. 20 shillings. Sasa babako ameenda mjenga, amepata sema 1500 kwa siku, ameenda amekunywa nayo yote imeisha. The only thing he can give you, na si ati shida kidogo, ni shida na school fees, shida na personal needs tu za mtu, the only thing he can give you is 20 shillings. So mimi naweza sema God fearing, ujijue, and also being responsible.
age yetu teenagers, ase wa campus, ase wako juu hizo mambo za kupati ndo kwanza hiyo ndo inawakili. Yani ase sijui wanatakanga life ya kiposh, yani mtu anataka tu ya kuebola, hiyo mambo kuwa na madem, kutumia drugs, hizo stuff ndo hao wako haoni hiyo side yenye nafaa kwanza vitu kama family, vitu kama hizo. Mi msichana wangu role model wangu anakuanga bro yangu. Bro yangu venye tumereziwa, ndo tulikuwa tunaangalia most sister yangu alikuwa mzee. Hizo tu mambo. Bro ulipata yali alikuwa responsible. Hakuna day si mimi na bro yangu si uangalia bro mbigi ndo watu support na yaje to disappoint. Hadi mama kidai stuff yani ako na hiyo responsibility fulani. Hadi kama wenye wanasema ase wa campus wako, kuna wale wenye msika anajijua. Hadi yeye ndo hunipea advice akiona nimeenda vibaya, ananiambia angalia kuna bro wangu anaitwa Sam anakutegemea, mama anakutegemea. So ukiwa disappoint utakuwa aje? Mimi upenda kutumia lifestyle yake. Ako tu bia. Si ule msimu wa kufuata rende. Ukifuata rende utapotea. Alafu pia vile Jack amesema, unaona sasa hivi venye tuko tu hivi tukitoa hao wazee, hao baba tuseme wazazi wetu wa church. Mimi sioni cartoon, hadi sioni kama mimi ningekuwa church. Juu mimi nasema wazazi ndo wanatusaidianga juu hii venye si tumepotea bana. Wazazi ndo hiyo stronghold. Au unaonanga kama shule tulikuwa na hiyo debate, tungekuwa na wazazi Christian, si wengi wetu tungekuwa Christian. Si ati tungekuwa religion nyingine, tungekuwa tu mapagan. Juu yani mzazi ndo atakwambia uende church. At first utaona ni kuforcewa, but ukianza kufeel your love ya Christ utaona kweli mzazi alikuwa ananisaidia. Dem akikuja kwa relationship anataka pesa, anataka sijui umnunulie sijui nini. Na wewe unajua mimi penye niko tu saa hii siezi. So mimi hadi kasika tu wanaume. Mimi nasemanga dem mimi personally nasema tu dem approach. Kitu kwanza namwambianga tu mimi sina do. Nategemea babangu na naishi kuwa babangu. Na sina job, niko shule. So bika unanikujia ukinidate tunataka sijui gari ama sijui food, sijui nikupeleke wapi. Mimi kenye naweza sema ni also as men, dem akikuapproach, don't as in usikue na ile haraka ya kukubali. Also like go back and ask God, enyewe Mungu, is this the right one for me mwenye nafaa kwa tu na SI? Yani ukiona tu wenyewe hapana, Mungu akwambia tu no, cut off, literally achana tu na wewe, umwambie yenyewe haiwezi. Hakuna haja ukae na msee atataka tu pesa zako na wewe una. You sacrifice your all, upende msichana, and then at the end of it all ajipeleke kwa mbaba juu ya kitu pesa. Atukatai yes, pesa ni kila kitu, lakini there's a process ndo ufike hapo. Mko shule, mnatutegemea pesa za wazazi wenu. After shule mtaingia job. Sasa after hapo ndo mnaweza anza kunegotiate, sasa tuende kibandasi kitu kule stuff na fulani kitu unaweza afford. Hii age yetu wase wengi wanafanyanga sex, wase wengi sana. Kacho tukiendanga tu sema before tuko nafanya exam. Sasa tumekuwa 4 months, 3 months. Sasa hii wiki exam inafika 2 point tunasikia msee anakuambia yako dry spell. Anakuambia yeye anagoza tu si kitu ya kuficha. Kitu kaa tu hiyo. Sasa anakuambia yeye anagoza tu aende home venye amepanga vitu zenye anaenda kufanya. Na si ile ati anafanya kaa kisiri. Afu ya pili ni wase ufanya sex juu ya cloud. Hiyo stuff mimi najua inafanyikanga. Azini wase wako affected mbaya. Na pia hizi mambo za sijui kwenda mabash, hizo stuff pia hizo ndo zina contribute kwa hiyo stuff. Na hii mambo ya wazazi pia una trust msee sana. Wengi wetu tunajifanyanga wazuri kwa wazazi ndio tupewe hiyo freedom kidogo. Sasa ile yenye kati na mimi sai niwachiwe keja. Sasa mama ameenda, mzee ameenda. Alafu ni mentality yangu ni ya sex. Hiyo ndio kitu ya kwanza nafikiria.
wazazi pia wanafaa kusaidia juu ukiacha hiyo kupea huyo mse hiyo chance. Unajua ukipewa, si walisema sijui ukipewa mic we kill. So ukipea mtu wako hiyo chance ataingia hapo. Lakini ukimtoka hizo vitu kasa tu tukuja kuosha church, huwezi fanya sex na unaosha church. Lakini msako ameachwa kijani solo, hiyo ndio kitu anafikiria. Kama unajiheshimu, at the end of the day, if you respect yourself as a lady, you won't give some, utajipeatiana. Because shule yetu like sisi ndo hype, ndo kama kuna bash imepangwa hype ya ndo wase walipe hiyo form ni madem. Kama we niko lipa toa hiyo tu, so bana, so mse anatoa pesa ndo angushiwe, unaona, yani kuangushiwa ndio wapewe akule hiyo dem. But at the end of the day it doesn't make any sense. Pia madem that the influence, unaona, kama mimi najiheshimu, kama dem anajiheshimu, akikama sema zae hapana, unaona. So pia respect ina matter pia a lot in this thing. I think I'll talk about wholeness and holiness, as in terms of purity and relationships. So kuna mtu alikuja jana, okay, Kasarani, there's this book tumekuwa tukifanya mizizi, and we had a retreat from Friday. So yesterday there was this guy who came to talk to us about this topic, purity, and akatuambia purity is freedom from anything that contaminates. Akatuambia we should not only be pure as in vitu kama sex and stuff, as in we should be pure with everything, with our own personality, as in with our life. So kuingilia kwa hiyo story ya sex, akatuambia impurity keeps us from God's presence, as in ita to make us unfit to enter God's presence. And sasa hiyo venye alikuwa anaongelea purity sexually, akatuambia our bodies are the temples of the Holy Spirit, as in you should know that wherever you go, as in you are like a minister, as in you are like a temple, as in you carry the Holy Spirit with you, you carry God with you wherever you go. So whatever you are doing, I think the choice utamake ya kufanya, I think unafaa kufikiria tu kwanza. Alafu akatuambia abstain before marriage and be monogamous during marriage. Love unconditionally but have boundaries, as in ukiingia set boundaries. Kama mjawana, set boundaries, sema kuna limit fulani hatutafika, as in you know your body is the temple of the Holy Spirit. So unasema enyewe kama tutashinda pamoja, kuna a certain point hatutafika. Akatuambia kuna kitabu Bible in 1 Thessalonians 4:3-5 inasema, for this is the will of God, that you should be consecrated, separated and set apart for pure and holy living, that you should abstain and shrink from all sexual vice. Verse 4, that each one of you should know how to possess his own body in consecration, purity, separated from things profane, and honor. Verse 5, not to be used in the passion of lust like the heathen, who are ignorant of the true God and have no knowledge of his will. Mimi nimeriziwa church tangu nikuwe mtoi. Nasema saa Bible nasemanga mtu anapotea juu ajui, na si wasi wengi wenda church. Kama niko na bisi yangu ananiambianga yani endanga church tu crossover 31st first. Sami ukaa nashinda utakaje tu bila kwenda church. Hadi ukifeel mgonjwa unataka uende uombewe ndo, kuna tu ile force na kuvuta church. Saa mimi naweza sema church imenisaidia juu hadi imenisaidia sana shule. Juu kuna point bishop ameniambia ukienda shule ujue uko different. Na pia aunti yangu mama Melody ananiambianga ukienda church ukienda shule wesika wase wengine. Umereziwa church, uko na Yesu, unajua ni nani. Juu hiyo inakuanga kama battlefield. Utafanyia vitu nyingi na maybe ujui venye utazirespond, but church imeturaise. Ka Sunday school inisaidia kupita CRE. Ndo hizi stuff tunakuanga nazo za teenagers. Hizi vitu tunaongelelea, at least mtu akiendanga nje ya church, life yako unajua hiki kitu ikifanyika nimefunzwa church hivi ndo nafaa kurespond. Alafu church mimi imenisaidia kunibuild hiyo spiritual life yangu. Kama mimi nilipatanga ilikuanga
Mega Fest, hiyo saa youth Mega Fest. Hapo ndo nilipata Holy Spirit yangu nikiangukanga pale mbele hadi nilijipata tu chini. Since hiyo point life yangu ilikuwa tu different. Spirit life yangu ilikuwa najua wala si uishi kwa flesh, na Mungu yako interested in the flesh, anataka spirit yako. Church mimi imebuild spirit yangu. At least najua Yesu ni nani. Mimi ninadai kuambia church wasikaa nyinya kina Mark, Bishop, kila mtu kwa church. Asante juu mimi kasi church hadi sijui place ningekuwa. Church inakuanga fun. Mimi siwezi kosa kuja church. Wasi wenyewe sijui wanakaa hadi 31st. Hadi mimi uleta wasi. Kungana mabesi wa kujangi church. Naambia nyi kujeni church yetu muone. Ndio maana inaitwa House of Transformation. Church ina kutransform. Alafu pia muombe Bishop. Naona kuwa na msika Bishop. Hiyo si rahisi juu hadi naona kama church ya shule. Hizo side shule yangu ilikuanga Western. Hizo wakikujanga huko vitu wataongelesha tu inakuanga sex. Yaani ndio preaching. Sasa unajuanga tu preacher kuja ni sex. Hadi hiyo ajia kwenda wasi ulala. High school ndo place nilienda nikapata watu ulala kanisa. Mimi sikuwa nalala, hadi uko mimi ulala kusema tu kweli. Juu hiyo feeling sikuangi na kama venye leo ndo since my exam leo nimekuja church na nilikuwa na feel tu vizuri hadi venye nilisikia nakuja kudance nilifeel tu fit. Kanaganga tu hapo una feel your presence, una feel tu amazing. So mimi church imenisaidia. Church ni important sana kwa life. Church imenisaidia by the way. Imenisaidia in that najua God ako na plan kwa maisha yangu. Najua in everything hata nikifanya nini najua kuna ile forgiveness of God ataniforgive. Na sifanyi si ati nitafanya vitu deliberately nikijua ataniforgive. Like niko na ile I have to confess, I have to repent. Najua God anataka nini na maisha yangu, na yeye ananisaidia pia nijiplan. Unaona? Alafu pia make decisions. Kukuja church inakufanya ujue like mnafunzwa unafaa uende aje, inafaa ufanye aje. Kuna zile decisions utamake hata wewe zitakubamba. Kuna tu ile furaha ukikuja huku, because hata tukikuja kuosha church, hata kama tukuji service, like kuna tu ile furaha tuko nayo huku. Unaona? Like ukisikia unaenda church, like okay, unafurahi, kuna joy kwa Mungu. Thanks to the church and personally my father for making me the person who I am right now. He is the only niye mtu ata personally yes the church imenisaidia, lakini my father also as a pastor amenisaidia sana. He's the person who hadi wewe na shida gani, hadi kawezi mu approach, unakuwa na feeling you have someone somewhere who gets you, who has been where you are and who can help you. And also I thank God for actually transforming my life. Me at some point maisha yangu yani ilikuwa tu bora ikuwe yani una mbele wala nyuma, hadi juu unataka kufanya nini, lakini I thank God for making me the person who I am right now. For me, I'd like to thank the church very much. For those who know me, kitambo walikuanga, I really like to thank the late Makapila, may his soul rest in peace, and also the bishop. These people really played a big part in my life, and kukua like to be close with Bishop, and like for me his lifestyle really impacted me so much, because like I look up to him and I see this guy is nimsako principled, akona vile anaongelesha watu, and like personally I can say Bishop really helped me. Like what I took, the biggest thing I take from him, apart from the word, is the respect to the ladies. I respect ladies because of him. The way he treats them, the way he treats mom, and that's what I took it from him, and I really respect. Nikona unafanya stuff madhe me, I feel irritated because I see you're doing the wrong thing. That's one thing. And principles, like ile principles zenye ana ameeka, that's what like I try also to live on them. I mean, saidia sana, and I really like to thank God, and also
their prayers that they do pray for me. I know you usually pray for me, and there's a moment that I'll never forget in my life, and everybody in this church, I think they'll never forget, is when Bishop Razalas called me out and he told Bishop to pray for me. I only just see the pictures, but I don't know whatever they said. I can't remember well, but I think that prayer and the umbrella effect of being in Bishop's shadow really helps me and guides me. Yeah, thank you. So ladies and gentlemen, that is a candid conversation we've had with today's boy child in Kenya, and we've gotten to hear what they have to say concerning many things, what it means to be a man, and the issues that they are facing in their respective lives. Some of them are in high school, others have already finished, and Aizo over there is in campus. So as you've heard, this is a generation that really needs all the support that they can get from parents, from pastors, from teachers, from role models. Huku pressure nje ni nyingi sana, as mmeona. So thank you so much for taking time to watch, and may the Lord bless you.